Ndinengenderere chinorongwa nemhando handizivi. Ndimi mune munondo wacho, ndimi mune ruzhowa. Yes, Molen. What I say, guys, that's really saddening. Somewhere tinobatikana munoziya, if you just look at some other instances, so dzinoitika mulife unozvibvunza maquestions. Do you know kuti chi, guys? Munoziya here kurwadza kunoita kupomerwa zvinhu zvausina kuita. Munoziya here kurwadza kunoita kusungwa uchisungirwa zvinhu zvausingazive. And if there was no investigation, because right now, as it stands, we really want to help this guy. For me, I'm in 100%. In 100%, like I'm in it. Munondiziya kuti yaiwa tinotozochita zvinotobuda. But nyaya iripo ndeyekuti I need also to understand stuff from hama dzaOwen dziri padhuze naOwen, so that we know how to help him. We know how to handle this. Tine malawyers anoda kushanda nesu vada kubatsira. But andikwanise kutanga ndaita hashtag for Owen, yet I do not know the whole story. So for me, ndikaziya nyaya yese kana paine vanhu vanoziya hama dzaOwen, ndaona munhu anengaposta namba dzasister chino but handisi kudziona. So ndikakwanisa kuziva hama dzaOwen kana kuti ndikaziya kuti ndokwanisa kutaura nani, ndoda kunyatsonzwisisa nyaya tisati talonja. Obviously we're gonna launch this for him, because chokwadi kana asina kuzviita, we can't let him rot in jail. Honestly, that's the honest truth. But we can't just do it without understanding the whole issue, because unogona kudai wozonyara mangwana. So it's actually a good idea to sit down with all those who know him personally, then toona kuti alright, kana zvakadaro so zvakafamba sei, tonyatsonzwisisa mafambiro zvakaita. Hanzi so inyaya indarasika. Okay, this is about Owen. There's this guy Linda arikunzi zvoni akapomerwa mhosva yekunzi akaba, arikunzi hana mira ndikutarisire ndikuratidze kuti tifambirane. Ndamboiposta makuseni ndaiona kuzimu what. Let me just check for you so that you can understand exactly where I'm coming from. So this is the thing here. This is the story. Yeah? Okay, this. And it's why you wanna eat. He was supposed to be starting his career as a social worker. Instead, 20 years old Owen Muteerion is beginning 17-year prison sentence. This is the story of a university student, a night shift security guard, and a robbery that changed everything. The night that it happened, so you can actually check on my page. He was a student of MSU, School of Social Work. Like many hardworking students, he was pulling double duty, attending classes day by day, and working as a security guard. So here's the question, guys. Kana shuwa iri mbavha zvechokwadi ameno mafacts edu atinoisa vamwe sekufunga kwedu tiri maticha kudai kuti zvingave zvakaitika here kuti kushanda mashandiro ewayo achizvibhadharira school fees makore ese aya, dai anga ari mbavha aimboswera here achiita zvechigadi. To be honest, there's a lot, it leaves a lot to be desired. So nyaya iyi iri kurwadza, but at the same time we need to understand exactly what happened. But I can't do this alone. We can do this together, you, me, and everyone. But sans we see where this is coming from. So this is an appeal to all Owen's friends, Owen's relatives, those people who know this. Naya Owen, you can come through to us. Some platforms they do to reach out to people. Pandato post and ndatowana vanhu vakatowanda vaya kuinbox kwangu vatijoyi, even some lawyers who came to me and said, we want to work with you on this case, but we can't just do it without the whole background, the whole story. So tukukumbirawo kana pane hama dzaOwen, my friends are Owen vaidzana ipa MSU. I know kuti he's got friends. My friends achona, can you please come through? You can actually come to my inbox. Then I can give you my personal numbers. Then we can communicate and see how we can tackle this as family. Because Yeshua kana asina kuzviita, justice shall prevail. Kana asina kuzviita, hapana chinofana kumisa.
I know this is very late. Those that Zimbabwe that talk much but I just had to do this because if you don't know what kunyange risina vanhu vari kuruona izvezvi vanhu vachazongoriona hanzi inyaya yaOwen ari kunzi akapomerwa mhosva yekunzi akaita armed robbery but iye vari kuti hanzi haana handiti so nyaya iripo ndeyekuti even azotongwa seiko kuva macho vatongwa here pane here mawitness these are just questions ndikuitira kuti tisazonzi takamira muroad mejustice. We just need to understand some few things here. Kana kuri kunzi zvoni Owen has been sentenced, yeah, aitwa sentenced to say to 17 years imprisonment. Was there enough evidence to tie him to this issue? Kana kuti vangotora nekuti ndiyanga ari pagate kana kuti they just want someone. Kana Owen anga ari guard pagate panze. So there's no way, because there's no way Owen would have known kuti mukatumu makeshwa mari. So I think each and every person who works for this company was supposed to be interrogated, including vanorisita mari. Vefana kuinterrogatewa. This is where it starts. Because kazhinji mari dzinobiwa nevanhu vanenge vachidziziva. Andika mari dzinotobiwa nemunhu anenge ari kuiziya aita kunzi kuti asekuita receipt and stuff. So for me, I do not know Owen, but I'm touched as a mom, just looking at this young person, or because mari and it's not a crime on duty. So we just need to understand this from some other points of views, not edu. For me, I only have this information that Owen but I need to understand from his friends. Obviously, sister, if you can get hold of me, please. I think my numbers are on my Facebook page so that we can talk further. Because I've got lawyers but we are willing to to chip in, but we need to understand exactly what really transpired. Tisati tasimuka kwenda kunomuona Owen zvotanga tanzwa kune vanhu vanomuziva vakataura naye kuti nyaya yacho nayo ingatsonzi yakafamba sei, because this is really sad. Honestly, just take yourself and put yourself in Owen's shoes. Wakutonzwa kaba and unoza kuti zvenyika kazhinji kachona the world might not even understand you. The other things zviri circumstantial zvekuti zvinoitika soka uri panzvimbo munoziya. Laura, thank you. Anzi Chokwadi is an inside job. How can Emia God know about Mary? I'm telling you, Laura, because I know these things, Zia. As you tell Laura, you're just Emia God. Uri panzi, uno yamaneru, and Chako Kungo Gada, win and stuff. There is no way. Owen Isaac, which ma receipt kwa Mary, Muna, Kashin, you can power my armed robbers. Pananga find inside accurate information because my armed robbers are go simuki. In armed robbers, you guys, and they stole my $21,000 that time. You remember 2019, if you guys remember. It was an inside job. Like they actually knew I had the money in my house. I was supposed to travel the next following morning. And they knew kuti Mario iri pai. Pandakatowapa mari kutanga vakatondita ati skuda unza mari iri mu laptop bag. And I had to remove and release the money from the laptop bag to say, guys, here's the money. And it saka my armed robbers angosumuka chiuyamba makwashiti akuna ma armed robbers anongereka nauya. So please guys, if there is anybody who knows Owen or Hamada Owen, please can you reach out to me, please, to my inbox. Then mukandoudza full story if you are willing. Tinogona kuzotaura nezvayo even panopa live so that awane audience yakawanda so that people can actually now start kuzvifambira zvaOwen zvachona, because anofanira kuburitswa zveOwen. If it means we have to go there, then we have to go there. Kwaari kwachona tinonzwisa kuti zviri kufamba sei, because this needs to be done. Honestly, we can't let an innocent soul, a guy with a bright future, a guy who was trying for himself, akagraduate akekutanga. Social work is not a joke. Then this is not okay, to be honest. So I'm here offering this. We can do this as Zimbabweans. We've done these things. It's not like it's something new, but we can't just let him rot in jail if this is not something, chikuzikanwa. Hanzi inyaya yeyi. Guys, amusikuiziya. Ndaneta nokuramba nditsanangura ini. Inyaya yemukomana ari kunzi akasungwa fadzi, ari kunzi ana mhosva yakapara uyu graduate uyu. Anditi ari kunzi zvoni ana mhosva yakapara anonzi Owen uyu. Okay, can you look at this fadzi?
ish waiona ish waiona kafadzi hanzi I know Owen ndakakurira kwana Owen. Diolin, how are you Diolin? Zvinorwadza ufunge and ndichinzwa matestimony ndachini inini kazhinji ndikaposta something about someone I usually go through the comment section. So I was going through the comment section and you know the comments I was seeing the andita touch zvekudaro ndabatikana singaite. I was just putting myself in Owen's shoes. I was just putting myself in hanzi inherera zvekare kana mashoes emasisters ake kuti unenge wakufunga kuti wasvika unoziya ndo panoshanda tsumo dziya dzekunzi chei murombo waro vichinenguo. It's really sad guys, to be honest, very very sad. Ukangofunga chete kuti kudaenda ngandiri inini zvaifamba sei, you know. So I think we just need to be there for him. We need to be there for him. That was the next hearing here appeal iriko. There's a question that I do have yekuti paka sentence kwa pacho evidence vanga vaiwana kupi, vakamusentensa vachiti chiiko, vari vangani vakasentenswa vese here, since kuri kunzi zvoni ma-armed robbers anga akawanda. Saka how come abatopiwa makore? Because zvinowanzoita panyaya dzakadai so panenge paine munhu anenge akazviita kunyanya kuvakuru iyo vakuru vemakambani iwayo kana kuti vanhu vanobata mari. So what they do is they can pin a suspect on it. Varogona ngwangu akatomurongera kuti dheri anenge ari pajuti ndora tinomuda so because vanongoziva kuti anenge asina power anditi vakatoita metsi dzavo. So vanotokupina yobva yatonzi ngaitotongwa fasta yatonzi zvoni munhu atosendenswa yobva yatovharika so that aparambe pachiitwa ma-investigations. Ndo zvavanowanzoita izvozvo. It's either Owen cannot even be attached to this issue, but pamaculprits akazviita ndo vanoita kuti nyaya imhani kukoti yobva yanotonga tonzi itongei ngaitodai so yobva yatovharwa itonzi yapera itobuda manewspaper saizvezvi kunzi effort anonzani Owen akaba Owen akazoda izvozvo zvatopera. Effort ndeipi zviri seisisi andimona ndakutaura zita renyu manje ndakuti effort. So this is really sad, to be honest, very very sad. And ukazozvitarisa unonyatsofunga kuti saka dai ndanga ndiri nini Owen ndainzwa sei kana hamanzi. Before you start putting everything on social media, it's important to first communicate with the family before we end up another bye situation. Acting responsibly and parenting, protect everyone involved. I think maona kana mamboona caption yandaita Zim current situation page, maona recommend yandaisa yekuti before we put a hashtag for Owen, can we have people vanoziya Owen? Can we have my relatives are Owen? You know, because tinema lawyers that come through vati vada kuzobatsira. You know, I think we've done these things before pano pamapages edu and it has really worked well. So and ndinakutanga ndaisa wani mambono ndakapostera kuti zvoni justice for Owen not yet. Ndoda kutanga ndanzwisisa anditika hanzi tete mimi achakubatai kuinbox okutsanangurirai kubva pazvakatangira munzwisisa nyaya yake. Thank you so much. This is what I was looking for. Anditka, because there's a lot of people here vari kuti vanoziya Owen and zvechokwadi kutaura kuti Owen they really do not think kuti akazviita. Ndosaka ndati ngapauye hama dzake or someone else anditi manzwa sister yake yati iri willing kutaura nesu, which is okay, because this is just like mwana wako. Dai kuri kunzi zvoni zvanga zviri zvemujolo, I don't think kuti maimboona ndichisaka na post. I don't usually post about rubbish here on my page. Anditka, ndinowanzoposta zvinhu zvine musoro saizvezvi like this. Ukanyatsotarisa kuti he is a graduate, nyaya yachona kana siri kunzwisisika, of which kana iye wachona ari kutoda kunonzi kuti sei kana ari kuda kuramba achita appeal, that means he knows kuti maybe he is innocent. So that is uye kuti pari kudiwa appeal ipapo, it means a lot. For me, I can't say he's guilty until proven. Okay, well, you said he's proven guilty, whatever. But mutemo muZimbabwe pane nyaya dzakawanda dzandinonzwa. Kuna Natilda, I usually follow ndinoenda ku YouTube. I listen to a lot of stories and I've seen that a lot of people vari mumajera vanakana mhosva dzavakatombopara anditka. So I don't think that there's something wrong kuti titaure nenyaya yaOwen nemamiriro zvakaita. Inini personally I'm here. Kana zvichizonzi akazviita zvechokwadi tichazviona, but kana asina kuzviita we are here to fight with him. And there's nothing wrong in doing that. It's my personal choice and no one is going to stop me. This is me. This is what I want to do, you know, for him. And this Zive, that's okay. And include family yake nevanomuziya isati yavhiwa kuno
then ozotipakurira inga manzwa ndichitaura kuti izvoni ndiri kutsvaga hama dzake because hapana kwandaikwanisa kudzitsvaga handina chandataura mambonzwo ndichiti naimi Owen handina ndati ndiri kutsvaga hama dzake handiti ndosaka ndaita live ende maona kuti vatobudikira hama dzacho nainga muri kuita subcomment section they are there, so there's nothing wrong, Zim whatever, because this is like just a live whereby I'm saying ndine nyaya yandaona pano pa social media. So this thing is on the public, it's a public, right? So we are allowed sorry, we're allowed to comment and we're allowed to take action. I'm one person who doesn't blame people for my mistakes. If I make a mistake, I'll always come and say Nanzi and lawyer musati mauya pano, then family yakupa Guhwa itozoitaura. Ndosaka manzwa varidziva vari kuti manzwa naimi pandaya kuna pandasvika ndichiti kushaga lawyer here asikanaka zvimwe zvinhu panoda kunzwisisa mufunge comprehension. Sometimes you need to watch my lives to comprehend. Ndati kana pane vanoziva Owen, can you come here mozotibata kuseri? And there's nothing wrong, hapana chatati taita ende muri kunzwa vari kuti vanomuziva vacho vari kutoti hatina problem nazvo tiri kutodawo help tete handiti muri kuzviona. So why do we have to stand now in the way yevanhu vari kuda help? Chatoita kuti ndiuye because handina contact ya anyone. It's just like we are talking panapaka, just like a normal story. This is why I said before I put a harsh justice for Owen, I need to speak to people who know Owen, and there's nothing wrong in doing that. People need help. Just like you don't go to position you, I think they will try to help. Oh, thank you. Oh wow. Thank you so much. I didn't want a piece all. You know, if I repeat it, you say, it's really terrible. That's nice. What? I don't like your food anyways. It's really good. I could be like toast. Handina sunga dziva kumunhu wese anogona kuti anomuziya. Takakosha is getting the family. Ndosaka ndauya ka because inini handina kwandinoziya family yacho handiri mukuzviona guys. I think you're getting it all wrong. Ndanasesa hashtag pamwe pasina scanner. Sunga, we are not even fighting my guy. Ndaisa hashtag wandikati tisati tataura nezva Owen kana paine vanomuziya, can you please come? Handiti Laura has kutomboda ndati kana paine vanomuziya uyai muzotikwanisa kuzotibata namba dzangu ndikukumbira kuti muziya kunamba dzangu inga ndinatsotaura. Saka I don't even see the fuss about everything because right now, so what I'm eating now. Right now, we never spoke about it really deep. We're just saying, can Owen, can you please come? And also, I'm allowed to analyze. It's allowed. This is just being posted everywhere. So I'm just analyzing my own, like saying, Paka po mtongo pashona. Papa Ivan what to you understand? And I could tell my own experience, like I've been there. Thank you so much, Jolene. Thank you. Thank you so much, and mean the Lord. So I was actually saying, Narambo wrong back when winning mad 21,000 and the armed robbers. And the bite was the apayiri. Inside information, so can Owen and go wash just a general guard? Could be. I don't know to see to mad. That's what was at mad in the and I took certain I tongue when I ended with Jerry that can happen. But it cannot. Akazviita situation ngosobudashi pachena because we can't say yes, we can't say no, but we are allowed to talk about it because it's in the public eye. It has been posted. Comment section. Why are you guys fighting? Because there's no need for you to be fighting. Most of the times, but very, very good at judging other people. Musati mambo nyeperwa imi. Ukanyatsopomerwa nyaya rimwe gore ndopa unozonoti ya. Ndopa unonzwisisa.
But anyways, thank you so much, Vita reach out, because this is what I wanted. Hanzi ndi Owen upi uyu. This Owen arikunzi zvoni arikunzi zvoni hanzi akapomerwa kunzi akaba here wati hanzi pakaitwa armed robbery saka akabva apuwa 17 years 7 years 17 soon after his graduation. So I just got concerned, as a parent, because there's no way inini as a parent pandingaregedze zvinhu zvakadaro, so ndototarisa side. I can't do that. I can't. So I'm happy because tawana sisi vake varipo pano, tawana zvekare mafriends ake aripo pano, ndochandachingoda chete kuti ndinzwe side rachona. So I'll speak to them kuseri, then to understand the side before we start the hashtag. But kana tanzwa kuti zvichokwadi aiwa hapana aiwa tinoisa hashtag azvisungise zvinobvumidzwa stereke. There's nothing wrong kana achinge azobudawo awana justice yake, awana life yake back, ndozoti ngomusana zongoti guys, your platform yakatoita something else. So yeah, okay. Yeah, so this is why I had to come. It was just about this, because and I'm happy kuti ndawana vanhu vandandisheda, because ndachingoda munhu ari kunyatsoziva nyaya yachona kuti aite reach out, because hapana pandaikuwa naye. That's the honest truth. Ndiko handikuzivei. So zvandatoita zvekuti akalife kanaka nekuposta kwandaita zvandibatsira kuti vanhu vangoite sei vabudikira. And thanks very much for coming out. Tinotaura kuseri. Dai zvangozofamba zvakanaka, but from my own understanding zvema-armed robberies inside job chairo remashuwa. Hakuna munhu anongobva kwamutoko ongosvika achipinda mumba memunhu kana kuti mukambani achiba mari. Munhu anenge achitoziva kuti yarisitwa achitoiona, so andokakawanda kachona. We're just praying kuti Owen wachona was not involved, and we're just praying kuti zvoni justice should be saved. We're just praying kuti vakazviita vachona vaite come to book, then asiri munyaya abude, because it's really disheartening. If it was your relative, or you want to come in, okay, iri kuramba anonzani wandaida kutaya kuedha iri kuramba kana kuda ndoita sekondokisira number, but haisikuita. So guys, I'm going. It's very late this side. Ndangoya. So hama dzaOwen kana kuti sister yaOwen yanga chinzi aripo apo, ukaenda papage pangu ukaenda pakanzi WhatsApp inobudikira kufoni kwangu. So please, can you go there, just press the WhatsApp button over budura pafoni pangu, so we can talk about this and see a way forward. Obviously there should be a way forward. And we're gonna get a way forward, because honestly this is not okay. And ndikutoiona panapa nyaya Owen hanzi to be honest, we can't blame the courts. His action questionable ndabatikana chaizvo. Hanzi I know Owen aigara kutsanza guru kwarusape dai vanhu vachiziva upenyu hwairarama mwana uyu kana enemy yako haufi wakawisha wishi iyoyo. Shame, this is sad. Yeah, hanzi ndine number dzemasisters ake same blood, let me try to send. Okay, that's okay. Dorcas Mugweni, there's also somebody who sent me a number, I think ku inbox kwangu, because this is not like I want to do nothing, because I'm not a lawyer. But Pandambo post, I actually got some responses from some lawyers who are saying they want to help. And there's nothing wrong in trying, there's nothing wrong in helping, and there's nothing wrong in reaching out, and there's nothing wrong in talking about it anyways, because it's not like this is not murder. It's murder. Do not talk about it. So already this is in the public domain, and as Nabasa, we can just talk about it. And kana zvangoita wabatsirika tichatenda Mwari tiri pano. I'm not saying nothing because andizive.
you understand, but I'm just attached to somebody. I'm just moved because chokwadi chacho ndechekuti ini nangu personally hayi ndobatikana ndabatikana ndatanga kunyazofunga kuti naimi kudai anga ri mwana wamai vangu ndatanga kunyazofunga kuti kudai ndanga ndiri inini iwe uchirowa 17 years because ini ndinoona mamwe madocumentaries so ari kuyoutube ekuti munhu anokudza kuti ndakapiwa 17 years pachinhu zvandisingaziye. There's another story that I watched last week of this other woman. She's Kenyan. She went to China on business, but because she was black, she was a black woman, she checked into a hotel that was previously checked in by a black woman as well. But they were so different. Like this other black woman was tiny, tall, with not even looks. And this other black woman now was stoutish, short and had locks. But because she was black, akatongwa 7 years in prison. Guess nyaya yasingazive yasingabvira akamboita akazobuda zvake, but they robbed her of almost 4 years in prison yenyaya yasina kupara munhu angaenda kunohodha. You understand? So when you go to those stories and now you start thinking of zvinhu zviri kuitika izvozvo, you'll understand kuti there are people vanopomerwa mukutadza vasina kupara. There are people who are in jail right now not because they did those things, but they did not even do anything. But you might be at the wrong place at the wrong time, or you might be at the right place at the wrong time. That does happen. So we can't really blame Owen because he was just working. We can't also blame whoever because whoever is doing this could be having a motive. But inside. Yeah, even until this even a system, a company. So if this happens now and investigations start, they will pin this on somebody else. Why? Because they want to erase all their evidence. And they'll make sure kuti munhu wapinda nyaya iyoyo paari anotofa chete. Ndapiwa number the Owen, the sister Owen. Thank you, darling. Thank you so much. Thank you. I'm going to call her right away. Oh, if you can tell her to communicate with me if the time is okay for her. But if not, she can still communicate with me tomorrow. Then I can, see what we can do or see how we can help. So yeah, this is really touching, to be honest. Very, very touching and disturbing as well at the same time. Because we can't just sit and fold hands and say this is okay, this is not okay. Yeah. Thank you. Yeah, I started midnight and look at the jungle life in the footage. Okay, guys. See you. Tinobata, see you later. So my numbers and this is what I wanted, to have a direct interaction with Owen's family so we can map a way forward, At least kanashkazoita mwari vakamtungamirira anozoti naimi mfunge ndakarangarirwa nevanhu pasocial media, because us reading about this story and doing nothing about it, it would be very, very much unfair. Kana tichimbokwanisa kubatsira vanhu vari kutotenderwawo zvavari kuita mujolo. Okay, ndapiwa imwe number futi iyo. Okay, wow. Thank you. But the numbers are coming. Thank you. Here. Okay, good. So since mandipa number, I'm not going to, but then obviously it will be very rude for me to communicate with them this hour. So I will communicate with them tomorrow. Yeah. Tonzwawo their side. Then kana tanzwawo side ravo. Then maybe tona kuti seZimbabwe tinopinda sei mufunge you lose nothing mufunge ungobatsirwa kana ngoti it is well. Zvino vamwe maZimbabweans very quick to judge. Kutongoverenga nyaya yekunzi munhu kudai so guys, we are bad people. We are very bad people. Sometimes guys musango judge vanhu, especially people that you don't know. People that you don't know, musa judge vanhu. Anditi memo anzi shoni chiko joy ndine nyaya yandibata my guy andika
yeah, thank you so much, Laura. Thank you, my love. Ndinonyaya ndikeni memo this guy anonzi Owen who's being accused or who's been charged ne armed robbery ye 238,000. Number ndapiwa guys, ndapiwa manamba esandanga ndichida. Thank you so much guys who are close to the family. Thank you so much. So arikunzizvoni akachargwa 17 years imprisonment. So the people or the family close to him feels like this was unfair, and they're also saying this is what they're saying. I'm not saying he did not because I don't know him, but they're saying 1, 2, they feel like he was sentenced unfairly. This is what they think, and they think like there was no proper investigation. It was not properly investigated. Hence hakuna chiri kunonzi kudi kumunanganisa nezvakaitika guy and so yeah, thank you guys, thank you. Laura, thank you so much. I hope the family will recognize you one day because hey waumire shamwari comment section kuba pese paper I think ndambona ime comment yawambonyora maskati and stuff. Thank you love, thank you everybody, good night.